we are towards the end of our academic year. So I am dealing with the ninth chapter. And it is a pretty good story. Okay, a story which is enjoyable right from beginning to end. നിങ്ങളുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നിയർ ടു ആർ സറൗണ്ടിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വേറെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചെങ്കിലും ദിസ് ഇയർ വി ആർ ടോട്ടലി ഹാവിങ് സ്റ്റോറീസ് വിത്തിൻ ആർ സറൗണ്ടിങ്സ് അതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ല സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പോലെയുള്ള ഏരിയകൾ ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ഓൺ ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗോ ഓൺ എ ലോങ് ബൈസിക്കിൾ റൈഡ് the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? The whole story in a particular ചെറിയ നമ്മുടെ പറയില്ല രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് പറയും അതാണ് അപ്പം see if you want to go on a trip ഒരു be it long trip ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഒരു വെക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ വി ഡു ഫസ്റ്റ് as we pack up our bags before that what will we do we take our car or whatever vehicle we are going we'll take it to a good mechanic and we'll make a checkup there അല്ലേ അതല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്രയിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും പക്ഷേ in this story this boy also wanted to go on a trip and it's not on a car or anything like that, it's on a cycle. So it was cycle was in good shape but the mechanics was not so good. Let us see what happens to the rider, again what happens to the cycle. It's as if the cycle has its own wish. സ്വന്തം വിഷയമായിട്ട് സൈക്കിൾ തന്നെ കുറച്ച് പണിയെടുത്തോന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും. Let us move on to the story. It's a story of a boy of your age. You can connect it him well as he is one among you. Okay, a bicycle in good repair. A man I knew proposed one evening we should go on for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good-looking machine of yours. How does it run?" You got the story? Story is about a boy and he had once a call from a friend and he told him we'll go on a ride. So this boy was waiting for that man and this boy is a late waker. So he wakes up late. അതായത് കുറേ നമ്മളെ പോലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീക്കുന്ന കൂടുതലാണ്. ബട്ട് സിൻസ് ദിസ് മാൻ വാസ് കമ്മിങ് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഡേക്കൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ അതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കേഷന് പോകുന്ന ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ നേരത്തെ എണീറ്റ് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പയ്യനും അതുപോലെ ആ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I made an effort. I got up early for me. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെയാണെന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഇത്. I got up early for me. I made an effort and I was pleased with myself. കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ എണീക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനം തോന്നി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. This sentence is exactly the same name. Okay. So he got up earlier but even though he was ready at the right time the person with whom he was accompanying came a little late and he asked, you have a pretty good bicycle and let me see. He was just telling like that. Okay, let's see what happens next. Oh, like most of them, I answered easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. Oh, very simple. നല്ല സാധാരണ സൈക്കിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ് അപ്പം സൈക്കിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രാവിലെയൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫായിട്ട് അതായത് സാധാരണയുള്ള സൈക്കിളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ കുറേ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓയിലിടേണ്ടിയൊക്കെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ദാറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈസിലി ഇനഫ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് goes a little slippery after lunch. Okay,
ആ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, he caught hold of a front wheel and fork and shook it violently. ഈ ചില ടി വി സെറ്റ്, നമ്മൾക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ടി വി സെറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന്. മുകളിൽ പോയി അടിക്കും തിരിക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അന്ന്. അന്ന് ഈ ടി വി കാണാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇത് മെക്കാനിസം അറിയുന്നവരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പേടിക്കും. കാരണം എന്താ, അവരതിലുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അവർ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലിയാരിറ്റിയും കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിലുണ്ടാവണം. ഈ പയ്യനും അത് തന്നെയാണ് പറ്റിയത്. മറ്റവരുടെ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ വിവരമുണ്ടെന്നുള്ള മട്ടിൽ ഓടിയിട്ടു he caught the wheel and the fork എന്നിട്ട് ഒരിളക്കാൻ പറ്റും. I said, don't do that, you will hurt it. What are you doing? സൈക്കിളിനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയ ഫ്രണ്ടിൽ don't do it, you will hurt it. ഓക്കെ, ഒരു ജീവിനെ പോലെ ഇവനെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും, സ്വന്തം സഹചാര്യം പോലെ അതിനെയാണ് പിടിച്ചു പിടിക്കണം. I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt as much I should have. He started whacking my dog. Okay? See, this man was shaking and I was thinking it was my cycle. If it had any problem, it was I who should shake it. അല്ലേ, എൻ്റെ സൈക്കിള്, അതിന് അതെങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ ഇളക്കുക, ഇപ്പം അതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനായിരുന്നു അത് ഇളക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ചിലർ, നിങ്ങളുടെ പാരൻസൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ റെയർ വ്യൂ മിററൊന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോയാൽ മെല്ലെ തിരിച്ച് അവരുടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗത്താക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ അവരല്ലേ ചെയ്യുക, നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ഞെക്കി പിടിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിയാവും. ഇതാണ് അവൻ്റെയും ചിന്ത. See, I should do it അല്ലേ. എനിക്ക് എന്താ തോന്നിയത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനം വേറൊരാളെ കൊണ്ടുപോയി അതൊന്നും തട്ടും തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഇറിറ്റേഷനാണ് അത് ക്ലിയറായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I should see, I felt much as I should have. He started whacking my dog. What did you understand? It's so simple. എൻ്റെ സ്വന്തം നായ്ക്കുട്ടീനെ വേറൊരുത്തൻ അടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം പിന്നെ സൈക്കിളിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് you have to understand there. Okay, he said this front wheel wobbles, shaking. Okay, I said, it doesn't if you don't wobble it, and it's not shaking. If you are shaking, it will shake. If you are not, it will not shake. It didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. It didn't wobble. അതാണ് സത്യം. ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ ഒരു സൈക്കിളിന് ചെറിയ ഇളക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Only that. He said, this is dangerous. Have you got a hammer? The other person said, hey, this wobbling is dangerous. Have you got a hammer? I ought to have been firm. കണ്ടോ, I ought to have been firm. ഞാൻ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു, എനിക്കില്ല ഇളക്കണ്ട പറയേണ്ടിയിരുന്നു. But I did not do that. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. I ought to have been firm. But I thought that perhaps he really did know something about the business. ഇതാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ. എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾക്കറിയാം അത് ചെയ്യണ്ട, എന്നാലും നമുക്ക് തോന്നുക ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാവുമായിരുന്നോ. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തൊങ്ങൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ അത് ചെയ്തു. He just gave him a hammer. ബാക്കി വിശേഷം. I went to tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് പണി തുടങ്ങി. He was playing with it, swinging it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ ഇടയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? റോഡിൽ കിടക്കുകയാണ്, അവിടെ ആ വഴിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. He said, it looks to me as if the bearings were all wrong. ബെയറിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിൽ അടിയിൽ ബെയറിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിലല്ല ബോൾസ് ഉണ്ടാവും, അതിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. അയ്യോ, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നിന്നെ തന്നെ ക്ഷീണിക്കും. അതല്ല കാര്യം. He did not want him to touch his cycle because he was making it a mess. ആ പയ്യൻ അത് മനസ്സിലായി.
He said, we may as well see what is the matter with it. Now it's out. Already it's out, I've taken the cycle. Now let's see what is the matter with the bearing. He talked as though it had dropped out by accident. He talked as though it had dropped out by accident. ഈ പയ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് സൈക്കിൾ ടയർ ഊരിയതാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വിചാരിക്കും അത് ആക്സിഡൻ്റലി അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്നതാണ്. അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, he talked as though it had dropped out by accident. It means by telling so, we feel that the tire came out by itself. But the boy actually had taken it out purposefully. Okay. Before I could stop him, he unscrewed some way. Screw ചെയ്യാൻ tighter. Unscrew looser. I was about to tell you, don't touch it. But before that, he had unscrewed. Funny, okay? And out rolled all over the path some dozen or so little balls. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബെയറിംഗിനുള്ളിൽ ബോൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡസൻ, ഒരു 10-12 ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി. Catch them! He shouted. Catch them! We mustn't lose any of them. Oh, catch them, he is telling. അതൊന്നും പിടിക്കാതെയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. He was quite excited about them. അപ്പോൾ ഈ പയ്യന് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ വിവരമില്ല. നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? He grovelled around for half an hour and found 16. Grovelled means crawled, because these balls had gone here and there. In the balls had gone. So he crawled on the ground and he got about 16. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഇവർക്കായിട്ട് എണ്ണ അറിയില്ല എത്ര ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പറയുക ബോൾ ബെയറിങ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. So he even told, otherwise, then there will be a problem with the machine. Problem I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. I put it in my hat. Because bearings know it's round. It was not sensible. Sensible. Once you take it and put it on your head, it will go again. But that's it. Okay. So when you read this lesson, you have to be careful about each and every sentence. Otherwise, you will miss points here and there. Okay. He then said while he was about it, he would see to chain for me, and at once began taking off the gear sets. Okay? He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began taking off the gear. Chain cycle the chain and gear case. I did try to dissuade him from that. Oh, stop! I dissuade means stop. Okay? And then that's it. Okay? From that, I told him that an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഭാഷ. ഈ ഇവൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്തത്? He told him, one of my friends who knows about the machine had told me, never touch gear case. എന്താ കാര്യം? Gear case, if something goes wrong with the gear case, better sell the machine. കാരണം പുതിയൊരു ഗിയർ കേസ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പുതിയൊരു സൈക്കിള് വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ. He said, people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. Oh, that man must not have known anything about the cycle. That's why he is talking like that. It's so easy to take out the gear case. He said, I have to confess he was right. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces, lying on the path, and was groveling for screws
He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. Huh? നോക്കൂ. See, the boy is ironically telling, ശരിക്കും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാം, ഗിയർ കേസ് എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അത് ശരിയാണ്, അവൻ വേഗം എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഹി വാസ് ഗ്രോവലിങ്, അതിലുള്ള സ്ക്രൂസൊക്കെ അവിടെ. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ, സ്ക്രൂസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് തപ്പാണ്. അപ്പം ഹി വാസ് ടെല്ലിങ് മിസ്റ്ററിയാണ് ഈ സ്ക്രൂസ്. അത് നമ്മൾക്കും തോന്നാറില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ക്രൂ അഴിച്ച് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കാണാറുണ്ട്. ചെറിയ സാധനമല്ലേ, ഒന്ന് തട്ടിപ്പോയാൽ പോവില്ലേ. Screws disappear. Common sense continued to whisper to me. Somebody was telling from my inside, "Stop him! You just stop him before he does anything more mischief. You have a right to protect your own property from the ravage of a lunatic." Ravage of a lunatic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഈ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയുന്ന നിന്റെ സാധനമാണത്. അപ്പം നീ അതിന് തടയുന്ന നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് സംബഡി വാസ് ടെല്ലിങ് ഫ്രം. എന്താ അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സൈക്കിളിനാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ദ റാവേജസ് ഓഫ് എ lunatic. Okay, take him by the scruff of the neck and kick him off the gate. Okay, take him by the collar and put him out of the. അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. നീ എടുക്കുക, അതാ നല്ലത്. ഉള്ളുന്നാരോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉള്ളുന്ന തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സാക്ഷിയായിരിക്കും. But I am weak when it comes to hurting other people's feelings, and I let him muddle on. അതാണ് നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. This is a problem which I and you have, and we should tackle within no time. അല്ലേ? വേണ്ട, ഇഷ്ടമില്ല, ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം വേണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട്. ജീവിതത്തിനടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം എവിടെ തടയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് ലെസൺ ദിസ് ലെസൺ ടീച്ചേഴ്സ് യു. ഓക്കെ, അപ്പം വേണ്ട, ഇല്ല, പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എവിടെ തോന്നുന്നോ അവിടെ പറയാൻ പഠിക്കണം. മറ്റേയാളുടെ അയ്യോ അയാൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമോ, ഇങ്ങനെ തോന്നുമോ എന്നാണ്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ആ വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ തുറന്നു പോകാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. You should always be careful to say no wherever and whenever you feel it's a no. You should tell no. This boy could not tell no because he did not want to hurt his feelings. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവന് ആൾക്ക് സങ്കടമാകുമോ? ഇങ്ങനെ തോന്നിയാൽ പോയി. ഓക്കെ, കാരണം അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സൈക്കിൾ കിട്ടിയേനെ. I let him muddle on. Muddle on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആകെ കൂടെ മെസ്സപ്പാക്കുകയാണ് സൈക്കിൾ. അവിടുത്തെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും അറിയില്ല. അത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പം പിന്നെയും ആകെ പ്രശ്നമാക്കാൻ മുൻപിട്ടു. ദാറ്റ് ഇസ് മക്കിങ് ഓൺ. And he gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them. അല്ലേ? അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? See, he looked at here and there, and when he did not see the screws, he told, they will come up. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സമയം they will come up. അതൊരു ചെയിനൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ മറന്നു വെച്ചിട്ട് മിസ്സിനുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുന്ന് എല്ലാ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ വല്ലതും നോക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടും. അപ്പം അതാണ് അവനവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ്? സ്ക്രൂസ് ആർ ലൈക്ക് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, he tightened it till it would not move. Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. What did he do? Sometimes he tightened it so very well that the thing did not move. ടൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റില്ലേ? ആ ലിമിറ്റ് പിന്നെ അറിയില്ല, അതാ പ്രോബ്ലം. But then what did he do? Loosened it. അപ്പം ലൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ആ ലൂസ് ചെയ്യേണ്ട സൈസ് 2 അധികമായപ്പോഴാണ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താ അതിങ്ങനെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. Then he told, we'll put the front wheel again. ഇതൊന്നും ശരിയാക്കാതെ ഫ്രണ്ട് വീൽ എടുത്തു. I held the fork open. Fork, you know that.
So cycle's tire will be in the front and it will be holded in a ring. Looks like a fork. അതാണ് ഈ ഫോർക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ആ ഫോർക്കിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ വരും. I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel. And we changed places. Okay, what happened then is, he was trying to put the wheel and I held the fork open. But at how many times he tried, he could not do it. So we changed the position. He was holding the fork and I was trying to put the wheel. And I wheel okay. And at length we did get the thing into position. At length means after a little while. Okay, the wheel was put inside. And the moment it was in position, he burst out laughing. When he put it, he was laughing. I said, what's the joke? He said, well, I am an ass. Yeah, that's it. He is actually an ass. It was the first thing he had said that made me respect him. Oh, why? Because he was an ass, he was proving it right from the beginning. Okay, I asked him what had led him to this discovery. What made you feel like that? He said, we have forgotten the balls. Ball bearing I looked for my hand. It was lying topsy-turvy in the middle of the park. Topsy-turvy means upside down. And all the balls were running here and there. He was of a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to providence. Okay, cheerful disposition. He told, whatever balls we get, or topsy-turvy, full of topsy-turvy, rest we look to providence. So you got that sentence. We'll put what we get, the rest we'll get. We live to be and trust providence. Okay, and trust providence. Okay, we found 11. 17 or 18. We fixed 6 on one side and 5 on other. And half an hour later, the wheel was in its place again. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for present. But after all the bearings, see, only 11 they got, the rest were missing. And the other man told, we'll leave it with providence. Okay. Because ball bearing only 6, only 5. So what happened? And he said, okay, that is enough for present. Okay, that is enough for present. And I said, watching you do this, even a child knew. Even child knew. But he said it will be okay for present. I said, watching you do this is of real use to me. It's not only your skill that fascinates me. It's your sheer confidence in yourself. Your inexplicable hopefulness that does me good. Our paragraph, you should be very careful. See, he was angry towards this young man, angry to the core. But then again, he was telling, oh, it was a great chance to see you doing this. Because it is not your actual tactfulness. It's your confidence that helps me. Think confidence. എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു ഹോപ്പ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതാണ് എന്നെ അതിശയപ്പെടുന്നത്.
അപ്പോൾ ഹീസ് ആക്ച്വലി മോക്കിംഗ് അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? അവന് മനസ്സിലായോ? Thus encouraged. അത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മറ്റവൻ ആ വിദ്യാസനം ഒന്നുകൂടെ എൻകറേജ്ഡ് ആവുക. He said to work to refix the dear case. Refix means once again put it right എന്നുള്ളതിനാണ് റീഫിക്സിന്റെ അർത്ഥം. Okay? He stood the bicycle against the house. He stood the bicycle. Stood the bicycle against the house and worked from the offset. First kept it like this and worked from the offset. Then he stood it against a tree. അപ്പോൾ അത് ശരിയായില്ല. Stood it against a tree and worked from the onset. Both sides നിന്നുള്ള മീനിങ്ങുകൾ. Okay. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked it from below and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over to its head. Fixing in the vivid position. First he stood it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക, അതിന് ചാരി വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം. Stood it against the house, then against the tree, then the other boy was holding it and he was lying under it and he was fixing it. Finally he went over it and tried to ride. Then he lost his temper and tried bullying the thing. Bullying the thing in a great ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിയം പിടിക്കുക. അതാണ്. That's it. The bicycle, I was glad to see, showed spirit. അതാണ്. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ തോന്നിയതുമില്ല, ആകെ പ്രശ്നമായി. പക്ഷെ the bicycle, I was happy. ബൈസിക്കിൾ എന്താ ചെയ്ത? ഷോഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈസിക്കിളിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായി. അവൻ്റെ നല്ല ഒരു ബൈസിക്കിളിന് ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവായിട്ട് സൈക്കിളിനെ അവൻ കാണുകയാണ്. അപ്പം അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം സൈക്കിൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Showed spirit, and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. Our sentence in the meaning വളരെ simple ആണ്. Although it is difficult to read, it's so simple. It tells after this thing he became bullying it. അല്ലേ? സൈക്കിളിനെ കുത്തും കുട്ടിച്ചു വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. There was something between the cycle and this boy is considering the cycle as a human being. എന്നിട്ട് പറയാണ് അതുവരെ ചെയ്തതിനൊക്കെ അവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ. It was a tumble fight. എന്തായാലും കയറി ഇരുന്നു. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. Okay, he was trying to ride it. The next the position would be reversed. He on the gravel path with bicycle on him. എന്താ കാര്യം? അതിനെ പിന്നെ നന്നാക്കുക. Okay, now he will be standing flushed with victory. ഏതാണ്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി. The bicycle firmly fixed between his legs, but his triumphs would be short-lived. Triumphs would be short-lived എന്ന് അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അല്പായുസേയുള്ളൂ. കണ്ടോ? That line is so simple. The triumph would be short-lived. But by a sudden quick movement it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one of its headlights. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞിട്ട് തലയ്ക്ക് അടിയിൽ കയറുന്ന മനസ്സിലാക്കും. വീഴുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് അടി കിട്ടി. ഓക്കെ. അപ്പം ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ക്ലിയർലി ഷോസ് that the boy who is the owner of the cycle, who wanted to say to stop it, could not do it. But he was happy that the cycle had punished him. Cycle punish ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമുക്കും അറിയാം സൈക്കിളിന് ജീവനില്ല പണിഷ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ അവസാനം നന്നാക്കി കയറിയിരുന്നപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ട് അടിച്ചതിനെയാണ് മറ്റവനങ്ങനെ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ. Handles, okay, at a 1:45, dirty and disheveled. ആകെ നാശമായി വൃത്തികേടായി disheveled, cut and bleeding. വീണ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. cut and bleeding. He said, I think that will do. And rose and wiped his brow. Rose, നല്ല നീറ്റു. അവിടെ ROSE, that is got up. Rise എന്നുള്ള past. Rose and wiped his brow. എന്താ കാരണം? He was sweating. ട്രാവൽ തൊട്ടുള്ള പണിയല്ലേ. The bicycle looked as if it also had enough of it.
also had enough weapon. When he had, which had received most punishment, it would have been difficult to see. Other. So, throughout this lesson, you should understand the boy is considering the cycle. Maybe the cycle was his best friend or his companion all through his day. അപ്പോൾ അവന് അത്രയും അതിനെ നാശമാക്കിയപ്പോൾ അവനെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ത്രൂ ദ സ്റ്റോറിയിൽ ആ ബൈസിക്കിളിന് അവനൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇവന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അവനൊന്നും കൊടുത്തതും കൂടെ സൈക്കിളാണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that's a peculiar way of telling the story. Okay, I took him into the back kitchen where, so far as where was possible, he cleaned himself. See, at last the boy is telling, I could not discover who is most hurt. ആരാണ് കൂടുതൽ ഹേർട്ട്? അപ്പം നന്നാക്കാൻ വന്നവനാണോ അതോ സൈക്കിളാണോ? അങ്ങനത്തെ കോളത്തിലായി. ഐ took him back to the എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ ഓയിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിനകത്തേക്കല്ലല്ലോ പുറത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമോ he tried to clean. Then I sent him home. See, I told you right from the beginning, it's a peculiar type of story, and a peculiar way of telling the story. So the whole story, what makes it outstanding is that the storyteller considers the cycle as a human being and tells that the cycle at least could do what the repairer deserved. അല്ലേ? അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം അവൻ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ തടയേണ്ടത് ഒറിജിനൽ ഓണറിൻ്റെ കഴിവുകേടാണ്. അവന് തടയേണ്ടപ്പോൾ തടയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും സൈക്കിളെങ്കിലും അത് ചെയ്തു. ആ ഒരു കോലത്തിലാണ് കഥ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. So it's a very nice story. There are lots of phrases which you should study in that. Read the lesson 2 or 3 times and understand it. Thank you, children.